how he's sweating in court, and he can't even be upright for long. He's sick and needs medical attention. The applicant will execute a cash bail of 1 million. The sureties will each execute a non-cash bond of 20 million Uganda shillings, and the matter will be called on the 21st of December for mention. Ismah diga ebintu bibiri bino bye mwogera nga mwogera kubanga muri benale mfamanya abana benale teri hate kwata ngenale kati ekyo kiweddewo. Ismah si ya mama mbabazi. Ismah ino okukimanya si ye muhozi. Your Worship, we therefore pray that we're given time to verify the medical documents brought by the accused's lawyer and probably get further confirmation from Access Clinic Gaba to confirm that he's a heart patient. What has been brought so far does not indicate, coupled with the reasons that we have just advanced, that our investigations are still ongoing, Your Worship, we object to his application. And regarding the sureties? Regarding the sureties, if this court be pleased to grant me a few minutes for me to engage the sureties to confirm if they actually know the accused. Yes, much obliged, Your Honor. The first surety, Miss Chigozi. Kindly step forward. You say what you do for a living? Where is that? Where is that located? Nakawa. Your Worship, the first surety has indicated that she works for, you say it is called? The introductory letter that she has brought is from Lumumba village, which is in Muluka 2, Makerere. Her national ID, however, indicates that she's a resident of Remand B in Nachivuvo. Well, my sister for the state does not object to the fact that the accused is sick. She seems not to argue that he has a heart disease, but does not object to the fact that the accused is sick. But secondly, Your Honor, this honorable court is the expert of experts. Taking a look at the accused, that he couldn't even sit, stand in the dock, how he's sweating in court, and he can't even be upright for long. Your Honor, he's sick and needs medical attention. But number two, concerning the sureties, there is no discrepancy whatsoever. Registration for the national ID, Your Honor, was done from the villages where the sureties were born. The LOC letters indicate where the sureties stay. There is no law whatsoever, Your Honor, that you should stay where you were born. Your Honor, where the sureties currently stay is well in the jurisdiction of this honorable court. Lastly, there has been no objection whatsoever as to the relationship between the sureties and the accused. Your Honor, I conclude by reiterating my earlier submission. The sureties are substantial, and they indeed will make sure that the accused attends the court wherever is needed. State has not objected to that. Lastly, Your Honor, very lastly, on what was raised about the fact that the accused may tamper with investigations, no evidence has been laid whatsoever, and he will not tamper.
I reiterate my earlier prayer that the accused is granted bail, Your Honor, and he will abide. Most obliged. Has presented 3 sureties in support of his application for bail. Some are his relatives, while others are his workmates. All sureties have provided national IDs and LC1 introduction letters to prove their place of residence. Now, prosecution alleges that if the applicant is released on bail, he might interfere with investigations. The applicant, the land prosecutor, has dismissed that allegation. She submits that the applicant suffers from a cough and chest pain, and I gather that those 2 conditions can be properly managed in prison. The land prosecutor also submits that there are discrepancies between the national IDs and the LC1 letters provided by the sureties. However, counsel for the applicant has, to my satisfaction, explained those contradictions. The LC1 letters depict the current place of residence for the sureties. Those discrepancies are minor and cannot be a ground for rejecting a bail application. So the application for bail is therefore well grounded and it is granted on the following terms. The applicant will execute a cash bail of 1 million. The sureties will each execute a non-cash bond of 20 million Uganda shillings, and the matter will be called on the 21st of December for mention. Tuli ku Ismah ndi bulungi kiri kitya ndi ku gospel live tuli ku kooti wano muganda wange tuli ku kooti muganda wa Ismah mukulu waffe jajja waffe asobodde okuba nti nafuna bail kirungi nnyo nti afunye bail nze mwagala kuba sosi yaffe ffenna ab'amawulire kyalinumye nnyo nti agenze kya kubanga omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Yes boss. So kitegeeza ki eri Ismah? Kino kitegeeza Ismah mukama amuwadde chance endala nga naffe mukama ffenna wazaatuwa chance endala ez'enjawulo era mukama buli lwosule bweru nga tosuze mu kkomera tosuze mu ddwaliro Allah aba akwagala. Fe abasajja abasiraamu buli lwokeera n'oba nga tolina wadde 1000 naye n'ozukka mukama Katonda nga kyakwadde omukka ogussa nga si gwakusasulira bw'oyisa mu nga onogamba alhamdulillah. Ismah alina kukola ki ku kino? Because musawo guli mu kooti nga ye alina kuabaidinga na kooti kyegambye bail obutagimenya ne bashurities be balina okubaawo kuba abashurities ekirungi abeera nabo most of the time abiding by the law. Bino byonna bijja kuggwa. Zino hazards tezibulamu naddala mu bintu by'okwogera tebibulamu. Yes, tweyanza nnyo case tweyanza kite walabe kitalya kyabadde agendako kubanga enzo laba akalevuke kuba ye ku mutwe talina kyakusalako naye nga ye akalevu adde agenda kade kagenda kuba abadde agenda tuukayo kiro naye nkyasaalirewera sawa muganda wange eri tolina beera bush anywhere tolina uniform ya yellow byonna naye kirungi lawyer wakoze ekisoboka n'omulamuzi tabadde mubi era ng'abamuzi baffe tebasi babi nakola ekisoboka ne bamuwa bail wangi balamusiza nnyo nga wamukimanyi abeera London nga lumu January tuyingirawo n'abayimbi aba bana Chosen Becky Fikfa Maika Irene Namatovu Pia Pound naye alinye ku nnyonyi naye laba banange buzidde okubanga Jasmine ennyonyi yamulese anti kakati Jasmine abadde mukazi wattu atomera ndoza abadde bita bya Kampala manyi abayimbi b'e Kampala balina ekizibu kakati alowooza bye bine by'okutuuka leeti nti bakuyiseeko wali ekamoja n'otuuka leeti awo ennyonyi yamulese kati yesotinge
neka sitayagirinyeeko bisira nebivaamu naye nga abejja yabadde upgradinga ticket agendera mu business abadde bamuletedde mu economy na upgradinga ticket katukkirize kubanga Lydia Jasmine mwannyinaze katukikkirize nti ng'agendera mu business gomanyi business nze mpaka bulinde yansasula miliyoni aga paka mu Australia nenkwata ku mutwe nenga singa yampadde proti ngateeka mu business mugagga kyeyasasulidde Lydia Jasmine mwami kiko twafunye ettake omugagga kati yakyatulazeeko yewasiza mwannyinange Remy kati mugagga ki MC Richi wangamba Richi nzikiriza nti yagimu upgrading eddaani njagala tu ensonga za nenga aba January tujjaawo Richmond promoter London East London Regency Hotel nga lumu January fireworks na buli kimu jjaawo nga weetegese Edu Entertainment Wisdom Live 3 hours on the stage nga tukikuba tukulaga Uganda gyevudde ne weeri ne gyeraga ne muzeeyi agenda oba tumutwalira wagenda nga webiri kakati tuli ku kooti Ismah muganda wange Ismah awonya akalevu manyi nagamba Ismah alina emyaka 69 no tegena yekuyingira nsanvu kubanga alina emyaka 69 akalevu kabadde yakuzisa emyaka 6 no nedda emyaka 58 kubanga Ismah yamera akalevu mangu buli kimu Ismah yafuna embaliga ku myaka 10 nafuna ebitege ku myaka 12 kakati nafuna ati nkubuulira nafuna akalevu yatandika okumera ebirevu ku myaka 14 akalevu kabadde kagenze ekitalya ebyo byosiriwaza kati kankubulira ekintu kimu excitement eri wano mu baana bena erenze ekindese ku kooti mbadde ngenda fukamira negaidire nkaabe ngamba omulamuzi totuletera bisiraani kubanga ekirabu kya Ismah kyekirabe kyasinza obukadde wano ate ni akigezaako mbulira haja akigezaako tulete gundi mubajje simanyi kirevu kyemyaka emeka Ismah akalebuke ugaye kamera mangu erije yakuli eba yalya biki nange simanyi era mbadde ngenda fukamira negaidire omulamuzi nti nkwegayiridde JAJJA ICHULI tuyambe ku bintu ebibiri kusalako kalevu ng'atuuse ekitalya ekyokubiri singa afiira ekitalya gwe ani mu corona ono agenda waba Ismah omanyi waba Ismah gye baziika mayinja meerere ani ayandisimye entaana Ismah tamanyi toli omukuziika gundi mama entaana twagitandikako omanyi gisima leero nga tuziika nkeera fene netulema kakati ani yandisimye entaana ya Ismah naye omulamuzi Katonda amukutteko Allah mwebaza bannange nakkiriza bbeero fene omutima gubadde gutuowanise ani yandiise mugundi naka ya Ismah twagala afe bukadde abere ne muzeeyi we muzeeyi zedde agendeke lwakitula Ismah alabe ku nsi bibirobye Ismah abadde azirise bannange yandizeewa kalika ediminioni nga kandi mujereza nti katandise omujereka bakogobyako ba president bakogobyako kantwakata anti gwe mulimu ediminioni gwe yasigaze Sweden buli afunako gundi anti eyo omusajja wawulire kyeyangambye ediminioni anti kyaliwo yangambye mbu yafunidde visa tamanyi nakibayita work permit visa nze ndi kuwa permit visa katabimanyi ankolyako erinnya munaka blogging nze edminiania emyaka 2 what have you done nga blogging ngawa bakalangano anyway naye Ismah abadde azirise eggulu twalabye nga bamutwale ku side nze ntuuse Kampala gundi yankubidde makona naawe noddamu nga nvuga speed era ntuuse wano nga ngenda okugwa bwenti negairira omulamuzi ngambe tusaasire Ismah atufeeko ku myaka gy'alina naye Katonda atuyambye Ismah the issue is Ismah bye yayogedde sikkiriziganya nabyo ebimu naye issue yabadde wali nti lwaki obuzibu bwe tufuna obuzibu obugwana ne Uganda tusonga ku basiraamu problem ya Ismah gye yakoze kwe kwongeramu ebirala ebya bombing bitya naye yabadde ne issue kubanga the thing is Ismah baganda be babakwata nawulidde waliwo baganda be bakwata simanye ekya yabadde emotional nnyo Ismah yabadde emotional kati Ismah mu bwa emotional bwe bakwata baganda be babasiba babakola kibikoze bitya kakati n'agamba nedda situjja kukikkiriza kati nekimwambala Ismah otherwise singa Ismah tebamusibira baganda be kubanga naye babakwata bukwasa awo nabagamba mmwe muli basiraamu muwagira obutuju nze sikkiriziganya na muntu agamba nti ekizibu kya Uganda ambu abasiraamu be babikola bokka no ebyo bya bulimba okimanyi nti nno bangi abatufuga wano balina amanya ga busiraamu Chamanya ga busiraamu sagala gendayo tuwa Ismah amagezi Ismah vayo gwe bagenda kutomera Ismah muwa amagezi nti kale ekyo kibaddewo mmanyi wabadde emotion
kiringa oli ekkazi lya NRM ery'amakutiya nankala amabeera agalinga amakutiya fe omanya abya NRM bogus biweddewo kubanga kakati wabadde kino nti oyogera olina covering ya NRM bano abasajja gwe bakubuuza saga kugera Runyankole bakubuuza gwani oli mwana wani ng'oleeta Ismah so kati tulina kendeeza kati Ismah ategedde nti Ismah siye tumukunde bamukwata bwati ku musango gwa terrorism ne bamala ne bamujjako empingo. Ismah siye mama mbabazi. Ismah alina okukimanya siye muhoozi. Ismah yesiye ono omusajja yagamba ni bamugemeire nti gwe kubira oba oyagala kubira Katonda essimu simanyi papa siye Ismah. Nze mukugayi bali bataata bange ategererevo Ismah ategererevo olaba naffe abazaalibwa Abaganda we know nti batuuka ne batunda batinaga naye gwe wisdom simanyi oli muhororo oli muki olaba batugabamu bwe bati kati wakubanga bakitaffe baali b'amaanyi kati Ismah ino kitegeera nti Ismah byenjogera nyina okende Ismah ino kibala bw'atakibala n'asigala mu anti ate bayirawo obwongo bwagenda dda tebagala bayirawo mu kalulu kyova olaba buli akolera abasajja abo sente zaabwe ziringa za biteega azikuwa ne zikuvaamu wali anti omwana w'ogwo gwe kimanyi ekyo kyekitegeeza tomvulira so Kaye Ismah alina okumanya nti muwa amagezi ayogere ng'alina wakoma nkubuulidde ayogere ng'alina omanyi nze waliwo TV emu gye baŋŋaanako nga naye agyogedde agamba Kaye wisdom wa Nuupu namubuuza yabeera ati wa Nuupu nti akale wadde naye kasaayogera nga tavuma mu musajja wa Nuupu nengamba lengera embaata ebyo ebisajja biraba byagala bikomba bigere na gundi wotobikoma kati Ismah alina okumanya omulimu gwe NRM kusangula bantu nga bagenze mu ttooyi bigere bitya gy'emirimu alina okukoma talina kuyingira mu kisenge talina kuyingira mu ddiiro ku dining okimanyi nti nno nze neebaza Katonda omusango gwa Ismah ono Katonda yekka okumuwa bbeeri Katonda yekka nze nakutte bwenne nga Ismah Katonda gunaaguvaamu Katonda yekka era Ismah alina okugenda mu muzikiti neyebaza Katonda otherwise bamanye bakoma yes bakwagala onyumya nabo wano bitya naye waba bakutwala mu sseero akutwala mu sseero nga amanyi lwaki obudde mbulabe nga bulinga obugenda era Katonda yekka awo n'amasimu gamu otherwise badde biganye kati Ismah alina okumanya naye ekisinga obukulu nze kyemmanyi ng'oggyeko kino nze kasa nategedde nti Ismah baali bakikozeeko baganda be n'ogwawo omusango ne bakwata abasiraamu nze nina abasiraamu be nalabye abasazeeko ebirevu basazeeko ebirevu era tebaagala kumanya ne bateeka entalabuusi